damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einer weiteren Part der Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bin es euer Zimmerfix. Wir sind immer noch hier als Luga unterwegs und die Sachen werden immer merkwürdiger. Besser? Nee. Merkwürdiger? Ja. Wir schauen uns kurz die Sachen hier an, die wir freigeschaltet haben. Wir haben 6 Punkte. Oh. Schonungslose Kraft. Ja, mach mal. Oder nee, wartet. Austausch mach mal. So, und kritisch. Nee, mach mal nicht, keine Lust. Überschreitung, Verlängerung und Ausdauer passt. Zornschöner passt. Ja, Leute, was ist alles so Schönes passiert im letzten Part? Wir haben natürlich erstmal wieder hier Geldnot gehabt, wie immer. Waren auf der Suche nach hier ein paar Aufträgen, haben es auch geschafft, mehr oder weniger. Und haben ein paar Aufträge angenommen. Dann sind wir jetzt hier nach Markburg gefunden, um hier eine Person zu begegnen, die sehr viele Fragen über Julius stellt. Und jetzt, ich will noch nicht die Cutscene haben. Und dieser jemand war jemand altbekanntes, nämlich unsere liebe nette Leia. Und sie hat nach einer Katze namens Julius gesucht. Und jetzt hat sie einen Kontakt in Duell, wo sie uns hier doch ein paar Informationen über Julius hier besorgen kann, hoffentlich. Ich wette, es ist Nova und sie hat im Endeffekt die gleichen Informationen, die wir schon haben. Und so wie es aussieht, haben wir jetzt lieber eine liebe nette Katze wieder mit Eva. So, you got sick of being a pampered pet and decided to explore the great outdoors. Sure. I feel you, kitty. Take it from me, though. This world is nothing but one big litter box. Ivor? He's talking to what's-his-name the third. Quick, grab that cat for me. Huh? And there it goes. See that? Even the deadliest creatures run in fear of my mighty weapon. Don't be a fraidy cat. Thanks. I bet you don't even know which end is up on that thing. Ach so, du willst es mir wieder zeigen. Mit deinem tollen Move, wo ich erstmal dachte, ja, er ist jetzt ganz lieb zu uns und wir testen es und dann haut er da voll rein. So, eine neue Waffe. Ich habe mich vor einiger Zeit erst gefragt, ob wir hier eine neue Waffe wechseln und so wie es aussieht, haben wir das ja auch. Den Hammer haben wir diesmal. So, Doppelklingen, Vorschlaghammer, Doppelpistolen, okay? Darf ich draufhauen? Boom! Okay, und wir haben mit jeder, das fällt mir auch erst, ja, fällt mir ja auch auf, wir haben hier wieder neue Artists natürlich bekommen. Und damit hauen wir unserem kleinen Freund hier ganz schön eine rein. Das gefällt mir ja ganz gut. Ja, der Hammer gefällt mir. Und jetzt wechseln. Und dann hier die Doppelklingen. Und dann zu den Pistolen. So, aber gegenüber kämpft sich am besten hier mit den Doppelklingen. Das sind halt schnelle, aber also schwächere Waffen als jetzt hier der Hammer. Die Pistolen sind auf Distanz, sind aber natürlich unsere allerschwächsten Waffen. Wenn wir jetzt hier wechseln, können wir hier die Pistolen nehmen. Und hier dann zum Beispiel den machen, dann den da, und dann den Hammer auswählen. Also man kann ja schon echt geile Kombis raushauen. So, und Eva, schön, dass du dich hier mal wieder als hier kleines Versuchsobjekt darstellst. Das finde ich aber immer ganz lieb von dir. So, jetzt haben wir irgendwas bei ihm gemacht. Ich glaube, jetzt kann er kein Artist mehr. Das wäre cool. Bam! Das gefällt mir. Also, Eva zu versohlen ist immer cool, Leute. Eva zu versohlen ist immer super. You're so beefy, Luger. I could sure go for some beef right now. You've gotten stronger. So, you do know which end is which. But I'm warning you. Don't go swinging that thing around town. Some people have no consideration, I swear. So Ivor's working here in Elympios. What are you gonna do about the cat? I'll wrangle your furball. I've got some business to take care of here anyway. That sounds right up your alley, Alvin. What is that supposed to mean? Ah, but if I use a little spud as bait, I'll catch that cat in no time. Don't even think about it, little buddy. Why do you always have to be such a jerk? Well, okay then. I'll leave you two to it. I don't mind helping, as long as you don't use Tipo as catnip. Now, off to Duval. So, kann ich denen jetzt nicht helfen? Ey, ich will es unbedingt miterleben, wie die ja die Katze suchen. Ey, das will ich unbedingt miterleben. Das stelle ich mir so gut vor. Hier, Kitty. Da gibt's Tepo zum Essen. Lecker Tepo. Lecker Tepo. Der wird die ganze Zeit, nein, Hilfe, ich will nicht gefressen werden. Ich bin doch so flauschig. Könnte ich mir so gut vorstellen. So. Wo bin ich jetzt hingegangen?
Jetzt bin ich hier im Hafen. Oh, schade. So wie es aussieht, kann man hier echt nichts hören mit den Zuschauern, wie sie hier die Katze fangen. Naja, aber dann haben wir jetzt immer einen Layer in der Party. Jetzt haben wir einen Layer hier. Ah, jetzt läuft's ja wieder. So, ein weiteres Mitglied. Und jetzt langsam ist unsere Party fast vollständig. Es fehlen ja im Endeffekt nur noch, also zumindest von unserer altbekannten Party. Was haben wir hier? Alice Mütze und Leia Spyrix. Wir setzen ja das nochmal auf, oder? So wird es, dass sie beide Mützen auf. Das sieht schlecht aus. Ja, nee, das passt. Nee, warte, was? Lass mir auf. Wir können auch Els Mütze. Ich finde, Els Mütze steht hier fast. Ja, ach nee. Els Mütze oder Leia Spyrix. Ah, nee, lass mal schon die da. Gut, deine Katze ist zurückgekehrt. Das ist aber schön. Hallo? Let's keep it up. Du hast gegerbtes Leben gefunden. Ach, Kitty Cat, du bist so cool. Du bist so cool, ich liebe dich. Kannst gleich nochmal aber losgehen, weil wir brauchen zweimal gegerbtes Leder. Aber hast du super gemacht, Kitty Cat. Vielen, vielen Dank. So, dann können wir ja noch gleich mal einen Auftrag abgeben, wenn ich wüsste wo. Ich kenne diese Bowle noch nicht alle auswendig. Was ist denn... Oh, das muss auch wieder so lange eine Liste sein. Super, Gasthaus, Auftragbörse ist da vorne. Okay, dann geben wir nämlich kurz den Auftrag ab. Das ist ja hammercool. Es läuft, Leute. So, Auftrag abgeben. Ja. Ah, nein. Geh weg. So. Sehr schön. Und hier, was haben wir hier denn? Heiße Tränenzwiebeln, da kann man alles nicht machen. Wenn wir jetzt hier wieder... Ne, es ist Tartalienkluft. Okay, schade. Ist die hier in der Nähe? Ich weiß es gar nicht. Egal. Ich dachte, davor waren doch Aufgaben, die hier wieder in der Altessa-Schlucht war. Oder Altessa-Weg oder was auch immer. Und da hätten wir jetzt die eigentlich kurz machen können. Leute, es wird Nova sein, was ihre Informantin ist. Ich weiß es doch. Ich bin mir so sicher. Und ich wollte noch sagen, zu unserer alten Party fehlen uns ja im Endeffekt nur noch 2 Mitglieder hier. Nämlich der liebe nette Rowen, unser, wie er sich selbst immer nannte, alter Knagger. Und die liebe nette, Milla natürlich. So. Ach, wer bist du denn? Okay, du bist nicht Nova. I figured you were a no-show. Sorry I'm late. So, this is your informant? Yep, Jude, meet Jolene. Call me whatever you want, cutie. Anyway, you know why we're here. The train hijacking, right? Maybe I know something, maybe I don't. I'm guessing it depends on whether we have money or info to trade, right? Hey. So that's the real story. It's true. I saw it all too. Good stuff. Guess it's my turn to share. Word on the street is Brat's been funneling a certain something to Exodus. Brat? That's the name of the government around these parts, right, Jolene? Supposedly. Meaning? No dice. I like living. What are they sending? Weapons? Nope. Guess again. Spirit fossils and boosters. Say what now? That's right, kids. The next-gen stuff that's supposed to replace current Spyrix technology. Whoa, stop the press. This guy looks familiar. I suppose he does. This is Jude Mathis, the Spyrite researcher. Mom always wanted me to meet a doctor. You make me feel all chatty. Oh, Jude, you're like a celebrity. Rumor has it there's a demon prowling the alleyways of Duval. He looks just like a regular guy on the outside, but I hear he's hiding some monstrous power. He uses it to stalk his prey. Like glasses guy. Word is, even some of Brat's heavies have fallen victim. I just wrote it off as an urban legend, but maybe it's connected to the train hijacking after all. Hello, hello! You rang? Put it out of your mind. Put it out of your mind. Are you having trouble dealing with the train incident? That certainly was scary. No, it's not that. I can't forget those pictures on Luger's wall. They were so horrible. Oh, the wanted posters? I imagine Ivor stuck them up after he snuck in. Wanted posters? Were those supposed to be some twisted version of Luger and Glasses Guy? I'm not sure if that was the intention. Did you see them, Luger?
Yeah, that's the one. Get that out of here! I'm trying to forget! Odd that they're in the same style as the wanted posters in Rieze Maxia. Why don't they just use photos? Luger, take a picture of yourself and bring it to the police. Maybe they'll replace it if you ask. What? Illustrations are supposed to be better at conveying the true essence of the subject. Or so I've heard. So that's the true essence of Luger and Glasses Guy? That's even scarier than their creepy spear forms. Really? Maybe when criminals are confronted with these wanted posters, a lot of them crack and turn themselves in. Um das auch ein bisschen zu verstehen, man merkt schon, das Spiel basiert schon echt viel auf Tales of Xillia 1. Es gab so eine Szene in Tales of Xillia 1, wo man eben die Fahndungsplakate gefunden hat. Und es gab auch eine Nebenquest, die sich nur damit beschäftigt hat, wie schlimm die Fahndungsplakate von Jude und Milla aussahen. Und dann haben sie dann hat hier, ich weiß nicht, Rowen hat dann ich weiß nicht, das hat Rowen dann gesagt, die sollen nur hier, sollen nur zeigen, was eben die Menschen wirklich sind. Und dann waren Jude und Milla so voll deprimiert, weil die halt dachten, dass sie so schlimm sind. Und ja, dann hat Rowen gesagt, die wissen schon, dass das nur ein Witz war. So, können die Gerichte stimmen? Geht zur seitengesternte Wahl. Okay, dann schauen wir mal hier. Wo gibt's denn hier einen blutrünstigen Dämon? Das hört sich immer gut an. Stalking brat members. I'm not scared. So is this the demon's stomping grounds? I really hope it's not. What, are you scared? No way, I ain't a fraidy cat. Besides, it might help us get to Canaan. But it's not the only thing I'm curious about. What reason does Exodus have for gathering the materials to make Spyrites? What's that, Chief? Did someone say Spyrites? If you fine folks have got the gall to spend, then I've got the goods. You mean to say you're peddling spirit fossils? You bet. Only lesser spirit class ones, though. Speaking of that, have you heard anything about people gathering spirit fossils recently? Don't beat around the bush. You mean Exodus, right? Don't move, Dr. Mathis. We're taking you into custody unless you try something foolish. In broad daylight? Doesn't matter. These men. Brought agents. Huh? What just happened? Wait a minute. Hey, what's the matter, buddy? You look like you've just seen a ghost. I get why you and Exodus hate me so much, but if you can't trust us, then at least trust in the Spyrites. That's all I ask of you. We're so close to making them work. Curse that Jolene. She must have ratted us out. Show no mercy. They're probably all Rieze Maxians. No mercy. Very well. I can't move! Spirit arts! A close one, this. It's Rowen! Who? An old friend and traveling buddy.
Rowen's super smart. He knows everything. So he knows where the land of Canaan is? The land of Canaan, you say? That's right, old-timer. It's a magical place that grants people wishes. Do tell. Well, I got a wish for that Canaan place to grant. Death to all Rieze Maxia scum. Every last one of them. Anybody who looks at you art-wielding monsters and thinks you're people like us is crazy. Quite right. Ah! Don't look! Rowen, what did you just do? Need you ask? Elise, Gaius, Lady Druselle. I must avenge their deaths. I must atone for dispelling the schism. No, not like this. Those two must perish as well. This man isn't Rowen. Truly, every last Olympian must be sent to their doom. Ein weiteres Mal treffen wir irgendein Schattenwesen. Leute, wir wurden wieder bedroht von denen und ihr habt schon gesehen, Leute, es ist ein bisschen, wie ich gedacht habe. Immer wenn wir hier bedroht werden, dann gibt es hier die Möglichkeit, dass eben... Was haben wir denn da gerade gemacht? Dass eben hier, ich weiß nicht, in eine Paralleldimension reisen oder was auch immer, aber irgendetwas geschieht da immer und dieses irgendetwas hat uns ja auch gerade gerettet. So, Rowen, natürlich unser geliebter alter Knacker hier, wie er sich immer selbst genannt hat, werde ich nie vergessen. Und ja, das ist natürlich nicht der Rowen, den wir kennen, Leute. Rowen war immer ein lieber, netter, freundlicher Mensch, der niemals irgendwie hier die der niemals irgendwie Menschen grundlos töten würde. Unser Dirigent hier. So, aber leider ist das nicht Rowen, Leute. Es ist irgendein monströses Wesen, was scheinbar schon wieder durch diese Uhr ausgelöst worden ist oder durch irgendetwas. Ich weiß noch, dass der Move hammergeil aussieht und dass es mit dem Hammer echt Spaß macht zu kämpfen. So. Und natürlich ist Rowen nicht so leicht zu besiegen, weil er ist nicht ohne Grund als der Dirigent hier bekannt. Aber trotzdem, für unsere Truppe ist das kein Problem, selbst Rowen zu besiegen. Der immer noch lebt und noch 400 Leben hat. Und das war's. Rowen, was ist hier geschehen? That can't be Rowen. Yeah. Now I have the strength to protect. This is the result of my hard work. Heck! People don't just vanish into thin air. Well, they must be hiding around here somewhere, so find them. What did you monsters do? It's more of that spirit art trickery. You really are monsters, aren't you? That's enough. And who the hell are you? You're going to tell me something. Why is Exodus so intent on gathering Spyrite materials? Imagine if they unleashed an out-of-control Spyrite on the world. Everyone would see the danger in it. Public support would vanish in a flash. Indeed they would. The plan is a cunning one. Hold on a sec. You're not gonna kill us? We're not the monsters you think we are. Nothing changes overnight. It would appear that hatred of Rieze Maxia runs deep within the veins of this city. Maybe you could go to the land of Canaan and wish the hate away. Beg pardon? The land of Canaan is a magical place that grants wishes for people. Quite the locale, that. Alas, the power to alter men's hearts in the blink of an eye would be frightening indeed.
We could easily wish away that which makes us human. It's okay. These two are the real deal. Rowen, Gaius, thank you. Erston. Huh? At the moment, I'm just a man about town, much like any other. Please, call me Erston. His Highness is traveling incognito to get a sense of public opinion in Elympios. Can you really do that? I mean, you are the King of Rieze Maxia. King? I've never gotten to see a real king before. My pleasure. He can be stubborn as a child, this one. What was that, Rowen? Nothing. Hey, I just thought of something. Do you think that demon of the alleyways was Erston here? I mean, it could have been, but the scary Rowen looked like the glasses guy too. The scary me? Well, you see... Interesting. It would seem you've gotten yourselves wrapped up in some sort of paranormal phenomena. Your thoughts, Rowen? Something's afoot. Based on? A hunch. Good enough for me. Now get to the bottom of it. As you wish. Would you be so kind as to allow me to accompany you henceforth? I'm Rowen Ilbert. A pleasure to make your acquaintances. Jude. I know. I can't let Exodus get me down. I'll perfect the Spyrite tech and prove them wrong. Check it out, Elise! It's our bearded buddy from before! Ha! Enthusiastic as ever. Caught me a Julius. Who wants to make it 2 for 2? What happened? Oh, he got scratched. It's a battle scar. Chicks dig that kind of thing. The old gang's back together. Yeah. Vera from Spyrix Corporation here. A witness has spotted former director Kresnik. He's at Alati. Huh? Alati Sea Haven. It's a port in Rieze Maxia. Other pursuit agents are on their way to the scene. You must hurry. Still got bills to pay, huh? Kapitel 5, das Monster in der Gasse, Ende. Du hast jetzt 5 andere Gruppengegner, ja, jetzt kann man hier natürlich die switchen, die, ja, klar. Und mit denen reden, ja, Leute. Ah, wie schön ist denn das, Leute? Yep. Er ist immer noch der Badass. Auch wenn er jetzt nicht mehr, also unser Gegenspieler ist, Leute, er ist immer noch der größte Badass hier in, überhaupt. Es ist König, erst natürlich. Natürlich König Gaius hier. Unser Gegenspieler aus Tales of Xillia 1. Und er ist einfach der coolste. Als König von Rieze Maxia wundere ich mich schon, dass man ihn nicht kennt, weil, okay, dass man uns nicht kennt, obwohl wir die Welten gerettet haben, okay, kann ich nachvollziehen. Aber den König, den sollte man schon kennen, oder? Der ist ja schon bilder wichtig hier. Ach Leute, ich freue mich so, dass er wieder da ist. Gaius, Leute! Und um es noch zu besser machen, also es war klar, dass Rowen jetzt in unsere Party kommen wird, es war klar, dass wir hier gegen ihn kämpfen mussten, aber dass dann auch noch Gaius kommt. Ich wette, irgendwann müssen wir auch nochmal gegen Gaius kämpfen und dann kommt Gaius auch zu unserer Truppe hier dazu. Boah, stell dich mal vor, wir kämpfen mit Gaius zusammen. Aber jetzt haben wir auch den alten Knacker hier, Rowen, dabei. Ich muss das immer sagen, aber er hat sich, ich sag ja immer, beste Skills in Tales of Xillia 1 wird immer sein,
wo Rowen mit Milla darüber geredet haben. Das ist irgendwie, ich weiß nicht mehr, was sie geredet haben. Ich weiß nur, dass Rowen gesagt hat, so ein alter Knacker wie mich, so was mag man ja nicht. Und dass die Milla ihm dann den Kopf getätschelt hat und alle gesagt haben, das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Und er hat gesagt, ich fühle mich wieder so gut. Das war immer noch die beste Skizze. So, ey, der neue Look steht ihm auch hier, finde ich. So, you're friends with His Highness? Indeed I am. I serve at King Gaius' side as his prime minister. What's that? He's sort of like the king's regent. That makes him the #2 guy in all of Rieze Maxia. The king's regent? But in fairy tales, the regent's always the villain. Hey, you're right. They're always secretly trying to steal the kingdom or mess with the king. How could a mere child see through my ambitions? Huh? It's true. As you've suspected, I derive great pleasure from toppling kings. I remove their pawns one by one, as my loyal knights advance from the sides to flank them. We have to warn His Highness! Of course, I'm talking about chess. What? Your regents really are mean. Rowen is pretty much always like this. It's interesting taking a step back and looking at everyone. I can see some things have changed and some haven't. Speaking of changes, I see you've grown a beard. Ah, you noticed that, did you? Not bad, eh? A perceptive comment. No beard stands above my own. It's not even close. Alvin's looks kind of shabby. Hey now, the word you're looking for is roguish. You're a little too young to appreciate that sort of thing. So, what inspired you to grow a beard, Alvin? Well, there were a number of factors. But for the most part, I thought it was time to start trying new things. Like what? Like anything. You only live once, right? And you gotta do the things you want while you can. That's a more juvenile reason than I was expecting. It would have been more fun if you decided to wear a disguise or something. What exactly is it gonna take to satisfy these two? Okay, you're creeping me out. Do you have a question about Tipo? What is he? Tipo is Tipo, a lovable friend to all. That's a lie. There aren't any animals that look like you, and if there were, they still couldn't talk. Tipo is actually a mana amplifying device known as a booster. It's because of Tipo that Elise is able to cast such powerful spirit arts. He makes her stronger than even a normal adult. So you guys are running a scam. Scam? You want to be a grown-up, right? Like real bad? So you have Tipo help you cheat at spirit stuff. Don't worry, though. I won't tell anyone. Thanks? You shouldn't snitch on her either, okay, Jude? Right. It's pretty big of me to cover for you like this, huh? You can thank me later. Now who's pulling a scam? Ach Leute, das ist, warum ich Tales of Xillia 2, Tales of Xillia geliebt habe und warum ich jetzt auch schon hier Tales of Xillia 2 wieder liebe. Einfach, weil dieses Spiel so verdammt lustig ist einfach. Es ist einfach so. Und das ist genau hier natürlich immer noch so schön zu sehen, Leute. Ein wahnsinnig lustiges Spiel. Ich liebe die Skits, Leute. Ach, sie sind so wunderschön. So, haben wir vielleicht einen Teamkollegen, der hier irgendwas zu sagen hat? Weil es wurde ja kurz hier eingeblendet, dass wir jetzt hier wieder Teamkollegen haben, mit dem man hier reden kann. Das ist Elise. Er nicht. Und sonst Judy Boy finde ich gar nicht. Judy Boy hat keinen Bock hier zu sein. Okay, dann eben nicht. Wenn der Judy nicht will, dann eben nicht, Leute. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach ganz super gut hier. Ich mache jetzt hier einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich werde hier kurz noch ein bisschen Geld hier horten. 15.000? Das könnte ein wenig länger dauern, als ich gedacht habe. Das könnte sogar um einiges länger dauern. Nee, warte. Das kann man schon mal annehmen. Ja. Ja. Ach, das haben wir leicht hier zusammen. Was ist das? Oh, nochmal diese blöden Chirpe. Nehmen wir auch an. So, das werde ich dann alles hier erstmal gleich ausgründen dann erlegen. So, das kann man auch nochmal an. Super gut. Das kann man nicht mehr machen.
blöd. Okay, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder mit Let's Play Tales of Xillia und dann werden wir genügend Geld haben, hoffentlich. Bis dann, euer Spyrix und ich denke, wir sehen uns bald dann wirklich mal mit der ganzen Party. Es fehlt jetzt nur noch eine und zwar unser lieber netter Herr der Geister, Milla. Und dann ist die alte Crew wieder zusammen. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao.